Okay, in yesterday class we discussed about parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. So parallel plate air capacitor CA is equal to A epsilon naught by D. This is the parallel plate capacitor like this. Air as a medium between the plates. Air as a medium between the plates. Okay. So this is the capacitance of parallel plate capacitor is given by A epsilon naught by D. A is the air between the plates. Air as a medium. So suppose if dielectric is a medium like this, in a medium A epsilon naught K by D. So in this case, in between a dielectric constant is there. So a dielectric medium is there. This is the medium of dielectric constant K. So capacitance of parallel plate capacitor in a medium A epsilon naught K by D. This is A, this is a medium. Already we know. In yesterday class already we discussed. So whenever a dielectric slab is inserted between the plates of the capacitor, its capacitance is increased by K times. Its capacitance is increased by K times. Okay. See, simply Cm is equal to, this is what? Ca. Ca into K. Its capacitance is increased by K times. K times. Okay. This is an important one. Next, suppose a parallel plate capacitor connected by a battery like this. This is a battery. V be the potential difference across the battery. So this is the parallel plate capacitor. A dielectric slab is inserted between the plates like this. K with the dielectric constants. So whenever a dielectric slab is inserted between the plates, its capacitance is increased by K times and charge also increased by K times. Charge also increased by K times. So capacitance and charge both are increased by what? What times? K times. K times. Okay. So then after, suppose to remove the battery, after charging, to remove the battery, then what happens to the charge and capacitance? Charge remains same. Charge remains same. Even though to remove the battery, charge remains same and potential difference decreased by K times. So suppose after remove the battery, new potential difference between the plates V by K. V by K. So initial potential difference is V. When the battery is connected, initial potential difference is V. Then after to remove the battery, potential is decreased by K times. Capacitance is increased by K times. New capacitance is increased by K times. Once again I will repeat. So first of all, this is a parallel plate capacitor. A parallel plate capacitor, of course, consisting a dielectric medium. K is the dielectric constant. So instead of air, I will take a medium. A dielectric material is inserted between the plates. So then after a battery is connected. Okay, battery is V is the potential difference between the plates. So it will be charged up to what potential? Same potential. V with the potential difference will be V with the potential difference between the plates. Potential difference will be established between the plates. Okay, then charge is increased by K times, capacitance also increased by K times. Okay, that is the first case. This is the case 1. Next, case 2. To remove the battery, charge remains same. Charge does not change. Charge remains same. Potential difference is decreased by K times. To remove the battery, there is no potential difference applied across the plates of the capacitor. So potential difference decreased by what times? K times. Potential difference decreased by K times. Capacitance, whenever potential difference decreases, capacitance increases because of both are inversely proportional. So
that is capacitance increased by K times. Capacitance, new capacitance increased by K times. Okay. So capacitance of parallel plate capacitor increased by what factors? Dielectric constant increases, capacitance increases, area of the plate increases, capacitance increases, distance between the plates decreases, capacitance increases. This is the very most important in examination point of view. So derive the expression for parallel plate capacitor. Already in yesterday class we discussed it. It is very most important for 3 marks, or in some cases 5 marks also given in examination point of view. Okay. Now, so energy stored in a capacitor. This is also very most important. Energy stored. Energy stored in a capacitor. So energy stored in a capacitor. Suppose let us consider a capacitor. So this is a parallel plate capacitor like this. This is a parallel plate capacitor. So connected by a battery of potential V. This is a symbol of battery, plus and minus. It is a battery or cell, whatever it. So V be the potential difference between the two plates. Of course, V be the potential difference across the battery. So this is the capacitor of capacitance A, of capacitance C, of capacitance C. So whenever a capacitor is connected by a battery, it will be charged. It will be charged. A positive charge will be accumulates on one plate because of electrostatic induction. Negative charge is also accumulates on the other plate. After some time, it will be charged. It will be fully charged. So now, during the process of charging, some work has to be done or energy will be spent. Work has to be done. So this work done stored as a electrostatic potential energy or electrostatic potential or energy or potential energy, whatever it, electrostatic energy stored in the capacitor. So during the process of charging, some work has to be done or energy will be spent. This work done stored as a energy inside the capacitor. Okay. So whenever a capacitor is connected across the battery, so charge will be, of course, positive charge. Of course, initially it will be charged by one plate. Then the bit by bit charge will be transferred from another one. Of course, already we know electrostatic induction process. So opposite kind of charges are accumulates on the other plate. So then after potential difference will be established between the plates. Potential difference after some time, potential difference plus or minus. This is positive potential, that is negative potential. So potential difference will be established between the plates. So whenever a potential difference between the plates, this potential is equal to the battery's potential. At that situation, the process of charging will be stopped. The process of charging will be stopped. At that case, we call as capacitor is fully charged. So, dear students, please remember it. So, whenever the charge will be flow from battery to battery is nothing but it is a source of charge. It is a source of charge. The charge will be transferred through the wires, of course. So, after some time it will be fully charged. During the process of charging, a potential difference will be established between the plates. This potential, the capacitor is charged until the potential difference between the plates is equal to the battery's potential. Then after, capacitor does not store more energy. So whenever the potential difference between the two plates is equal to the battery's potential, at the situation, the process of charging will be stopped. At that case, we call as capacitor is fully charged. However, in reality, half of the battery's energy will be stored on the capacitor. This is the very most important bit. Actually, so V is equal to, this is the battery. So what is the energy stored on the battery? Energy or work W is equal to V into Q. So during the process of charging, this total charge will be, of course, transferred bit by bits. Okay. So after some time it will be charged. In reality, half of the battery's energy only stored.
So U is equal to, this is work done is nothing but what? Energy. So U is equal to half QV. U is equal to half QV. So this is the energy stored on the capacitor. So in reality, half of the battery's energy only, half VQ or QV. Or QV. So half of the battery's energy will be stored in the capacitor. Once the capacitor will be charged fully, it does not conduct electricity. It does not conduct electricity. Okay. Okay. Now, so derive the expression for energy stored on a capacitor. This is the very most important 3 marks in examination point of view. సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని డెరైవ్ చేద్దాం నాన్న. U is equal to half QV. So derive the expression for energy stored on the capacitor. U is equal to half CV square or U is equal to half QV. So derive the expression for energy stored in the on the capacitor. Energy stored on the capacitor. Very, very most important 3 marks. Suppose let us consider a capacitor like this, connected by a battery of potential V. Okay, CV the capacitance of the capacitor. CV the capacitance of the capacitor. Okay. So whenever a battery is connected across the 2 terminals, this is one terminal, this is another terminal, terminal 1, terminal 2. So whenever the 2 terminals connected across the 2 terminals of the battery, this is the positive terminal, this is the negative terminal of the battery. Generally, one positive wire already we know, one negative wire. Okay. So whenever a capacitor is connected across the battery, charge will be flow through the wires. So in reality, total energy stored on the capacitor is Q. మనం ఇప్పుడు ఈ Q అనే ఛార్జిని దీని మీద స్టోర్ చేద్దాం. అయితే బిఫోర్ దట్ charge will be stored step by step. Okay. So during the process of charging, some work has to be done or energy will be spent. Initially, capacity is uncharged. So that is charge and the capacity initially 0. After that, finally Q be the final charge stored on the capacitor. So the capacitor entra Q అనే charge స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అయితే మనం స్టార్టింగ్ లో ఆఫ్ కోర్స్ ఒక 1 అవర్ టైం పట్టింది అనుకుందాం. ఒక 1 అవర్ టైం పడుతుంది స్టోర్ అవడానికి. ఇంత ఛార్జ్ Q అనే ఛార్జ్ స్టోర్ అవడానికి 1 అవర్ పడుతుంది టైం. అయితే నేను ఏం చేశాను, ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశాను, బ్యాటరీ ఇచ్చాను. సో ఛార్జ్ విల్ బి ఫ్లో త్రూ ద వైర్స్. ఓకే. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ half an hour, small q be the charge stored on the capacitor. So V dash be the potential difference between the plates of the capacitor. V dash is the potential difference between the plates of the capacitor after half an hour. Okay. So in this case, potential difference between the plates of the capacitor is given by V dash is equal to Q by C, where Q charge on the capacitor, of course, nearly half an hour time. After half an hour time, C be the capacitance of the capacitor. So V dash is the potential at that instant of time, that is nearly half an hour. Okay. So then after some more quantity of charge given to it after 5 seconds, suppose 35 seconds, small bit of charge will be transferred through wires. That is nothing but dq. So in this case, small work is done. So during the process of charging, work has to be done. So small quantity of charge will be stored, small work is done. dW is equal to what? dW is equal to V into
dq or V dash into dq. So dw is equal to what? V dash is what? Q by C into dq. So this is the small quantity of charge stored on the capacitor. Due to that, small work has to be done. Okay, but in reality మనం ఎంత స్టోర్ చేయాలన్నా క్యాపిటల్ క్యూ స్టోర్ చేయాలి. మనం ఇప్పుడు ఏది స్మాల్ క్యూ స్టోర్ చేసామంటే దానికి స్మాల్ వర్క్ జరిగింది. అయితే మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? టోటల్ క్యాపిటల్ క్యూ దీన్ని స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి ఐ వాంట్ టోటల్ వర్క్ డన్, దట్ ఈస్ బిగ్ వర్క్ డన్. సో మోర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్ డ్యూ టు ది స్టోరేజ్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యాపిటల్ క్యూ. So integrate the above equation within the limits 0 to capital Q. Then we will get a total work done. So okay, so integrate the above equation like this. Integral 0 to Q dW is equal to integral 0 to Q by C into dQ. So integration చేస్తే automatically total work done to store the charge of capital Q on the capacitor వచ్చేస్తుంది. So ఈ సైడ్ ఏమవుతుందన్న టోటల్ వర్క్ డన్, ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ క్యాన్సిల్ లైక్ దిస్. టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో కాన్స్టెంట్ సి బయట రాసిందన్న ఇంటిగ్రల్ 0 to Q into dQ. ఓకే, సి ఆల్రెడీ వి నో టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by C. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆల్రెడీ వి నో ఇంటిగ్రల్ x dx ఈజ్ వాట్? x square by 2. This is the formula. Similarly, integral q dq what? Q square by 2. 0 to Q. So 2 is the constant, or అక్కడే ఉంచండి లేదంటే బయట రాయండి. సో ఏంటో these are the limits. So by the definition of integration, Q ఉన్న పొజిషన్లో ఒకసారి అప్పర్ లిమిట్ రాయాలి, మైనస్ పెట్టాలి. Q ఉన్న పొజిషన్లో ఒకసారి లోయర్ లిమిట్ రాయాలి. సో దెన్ applying limits. So work done is equal to 1 by C bracket begin Q square by 2 minus 0 square by 2. So upper limit once, one time upper limit రాశాను, ఇంకో one time lower limit కూడా రాశాను. Q ఉన్న పొజిషన్లో ఒకసారి అప్పర్ లిమిట్ రాయాలి, ఇంకోసారి లోయర్ లిమిట్ రాశాను. So 0 by anything is 0 like this. So remaining work done is equal to what? Q square by 2C. Okay, this work done stored as a energy inside the capacitor. So that is U is equal to 1 by 2 Q square by C, or so Q is equal to what? CV. So U is equal to 1 by 2. Q is equal to what? CV. So that is Q square is there. That is C square V square by C. 1 C cancel out. So U is equal to what? 1 by 2 CV square. That is, this is the expression for, of course this is also expression. This is also correct. Other form of CV square, where C capacitance of the capacitor, U V potential difference between the plates of the capacitor. This is the energy stored on the capacitor. Or another form, U is equal to 1 by 2. So ఈ ఫార్మేట్లో రాద్దాం అనుకుంటే మనం, that is C is equal to what? C is equal to what? Q by V. C is equal to Q by V. So C value is nothing but Q by V into V square. So 1 V cancel out, of course, of QV. This is the energy stored on the capacitor. Of course, initially battery's energy is what? Battery work is what? Or battery energy is what? QV. Only QV. Already discussed. So this is the final, and in reality half of the battery's energy will be stored on the capacitor. So U is equal to half QV or half CV square. This is a very, very most important formula. Anyone, this is one form, this is also another form. This is also one form. Okay, very, very most and very easy. Okay.
Next one, combination of capacitors. This is a very most important in examination point of view or CET or NEET concepts. Combination of capacitors. Combination of capacitors. So, number of capacitors connected in different ways, in different combinations. That is series combination, parallel combination, and multiple combination. Multiple combinations. Suppose series combination, in series combination, so number of capacitors connected n by n like this. This is nothing but series combination. So number of capacitors connected n by n like this. This is the series combination. So parallel combination. So in series combination, dear students, charge will be same. That is one thread, single thread. So charge will be same charge. Same charge. This is same charge will be flow. Okay, charge is same in series combination. So potential difference is adds up. Is the very most important 2 points. In series combination, charge will be same, potential adds up. Or potential difference will be adds up. So total potential is equal to sum of the individual potentials. Okay. Now parallel combination. Parallel combination. Parallel combination means, so number of capacitors connected between two common points. Number of capacitors. Like this. Number of capacitors. So number of capacitors connected between two common points. Like this. Okay, this is A, this is B. So these are the parallel combination. So number of capacitors connected between two common points, two commoner points. This is the parallel combination. Okay. So now multiple combination. Multiple combination. So multiple combination means parallel and series. This is what? Series combination. Next. This is what? Parallel combination. This is series, this is parallel. This is series, this is also series. Both are connected. So total, okay, this series, both are parallel combination. This is a multiple combination, like this. This is the multiple combination. So that is series and parallel, both are included in this case. This is a multiple combination of capacitors. Okay. So expression for net capacitance of two capacitors connected in series. So derive the expression for net capacitance of two capacitors connected in a series. First, before that, what is net capacitance? Net capacitance or effective capacitance. Net capacitance or effective capacitance or total capacitance, whatever it, all are same. Total capacitance. So net capacitance means or total capacitance or effective capacitance. So a single, it is a capacitance, it is a group of capacitors, it is a group of capacitance is called net or effective capacitance or total capacitance. Total sum, total effective, total group of capacitors, group of capacitance is called net capacitance. What is effective capacitor? What is effective capacitor? So it is a single capacitor which produces same effect as that of combination of capacitors. It is a single capacitor
which produces same effect as that of combination of capacitors is called net capacitor or effective capacitor. Okay, suppose dear students, suppose this is one combination like this. This is one combination. Which combination? Parallel combination. This is 2 microfarad. This is also 2 microfarad. This is also 2 microfarad. So total how much? 6. So నేను ఇక్కడ 3 capacitors ని parallel లో ఉంచాను కదా. ఓకే, ఉంచాను. సో ఈ 3 కూడా ఎంత వర్క్ చేస్తాయో అంతే వర్క్ చేసేటట్టుగా నేను సింగిల్ కెపాసిటర్స్ కనుక పెట్టేశాను, దట్ ఈస్ 6 మైక్రోఫారడ్ కెపాసిటర్ పెట్టాను అంటే ఇనిషియల్ ఆఫ్ దీస్ 3 ఏ సింగిల్ కెపాసిటర్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ సేమ్ ఎఫెక్ట్. సో దట్ సింగిల్ కెపాసిటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్. ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటర్ ఆర్ టోటల్ కెపాసిటర్ అంటారు. నెట్ కెపాసిటెన్స్ దట్ ఈస్ నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్. A single capacitor which produces same effect. Instead of 3 నాకు ఈ 3 వద్దు, నేను సింగిల్ పెడతాను అక్కడ, సేమ్ వర్క్ చేస్తుంది అది కూడా. సో ఇట్ ఈస్ a single capacitor which produces same effect as that of combination of capacitors. Combination of capacitors is nothing but effective capacitor. Is nothing but effective capacitor. Okay. So that is the effective capacitor. So net capacitance means, net capacitance is nothing but simply total group of capacitance is nothing but net. Okay. So ఆ కాంబినేషన్ బట్టి, ఆ ఫార్ములాని బట్టి మనం నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ నెట్ కెపాసిటెన్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ derive the expression for series combination of capacitance. Expression for very most important, expression for net capacitance of two capacitors connected in series. So expression for net capacitance of 2 capacitors connected in series. So very most important, 3 marks or 5 marks. Opposite 5 marks could start. So expression for net capacitance of 2 capacitors connected in series. So suppose let us consider 2 capacitors like this. Capacitance of their capacitance is C1 and C2. So let us consider 2 capacitors connected in series. Okay. So in series combination already we know charge will be same. So charge on first capacitor is Q, charge on second capacitor also Q. So potential difference will be adds up. Like this. This is the total potential connected across the battery is connected across the 2 capacitors. Potential on first capacitor is V1 and potential on second capacitor is V2. So total potential is what? V is equal to V1 plus V2. See, once again I will repeat. So this is the very most important, students. So let us consider a 2 capacitor like this. Okay, so connected across the battery of potential V. So in series combination, very most important, first one, in series combination charge is same. Charge is same. This is Q, this is also Q. So dear students, their capacitance are C1 and C2. So let us consider 2 capacitors C1 and C2 connected in series across the battery of potential V. In series combination, charge is same, potential difference is adds. So
So this is V1 potential, this is V2 potential. Potential difference is adds up. Okay. Now total potential is equal to what? V1 plus V2. V1 plus V2. This is equation number 1. Okay. So now V is equal to what? V1 is equal to what? V1 is the potential difference across the first capacitor. V1 is equal to Q by C1. Already we know V is equal to Q by C1 plus V2 also Q by C2. Okay. Now V is equal to Q is the common. Dear students, please remember it. In series combination, charge will be same. Charge will be same. So 1 by C1 plus 1 by C2. 1 by C2. This is equation number 2. Equation number 2. Okay. So dear students, these two capacitors are replaced by a single capacitor which produces same effect. These two capacitors are replaced by a single capacitor which produces same effect as that of individual capacitors. That capacitor is nothing but effective capacitor. That capacitance is called effective capacitance in series combination. That is CS. That is nothing but CS. So this is the V. Of course, potential is V across the effective capacitance. సో నేను ఏం చేస్తానన్నా ఈ రెండింటిని తీసేసి సింగిల్ కెపాసిటర్ పెట్టాను అనుకో, అది కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు ఎంత ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నాయో ఈ ఒక్కటే సర్క్యూట్లో అంతే ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ సిరీస్. సో దెన్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ 2 నింకనా ఫ్రమ్ ఫిగర్ 2 నింకా దిస్ ఈస్ టు ఫిగర్ 2, దిస్ ఈస్ ఫిగర్ 1. So figure 2 nika V is equal to what? Q by CS. Q be the charge on the capacitor. So this is equation number 3. Substituting V value in this equation like this, in this equation. So equation 3 in equation 2. Like this, V is equal to what? Q by CS is equal to Q bracket begin 1 by C1 plus 1 by C2. Q get cancel. 1 by CS is equal to what? 1 by C1 plus 1 by C2. So this is the expression for net capacitance in series. Net capacitance in the series, the very most important formula. Very most. So in series combination, the reciprocal of effective capacitance is equal to the reciprocals of the individual capacitances. Simply మనం LCM తీస్తేనా CS is equal to like this, C1 C2 C1 plus C2. CS is equal to what? C1 C2 by C1 plus C2. So like this, CS is equal to C1 C2 by C1 plus C2. This is another form. This is LCM, this and just. Okay. This is two capacitors connected in series. Suppose 3 capacitors are connected in series. 3 capacitors. 1 by CS is equal to what? 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. 4 capacitors connected in series. 1 by C4 and so on. Suppose n capacitors in series. So n capacitors in series. Suppose n identical capacitors are connected in series. What is the effective capacitance? 1 by CS is equal to n identical. Each of capacitance is what? Same. So 1 by C plus 1 by C plus 1 by C plus and so on n. N identical capacitors connected in series. So 1 by CS. So 1 by CS is equal to what? N by C. N by C. Okay. CS is equal to what? Finally, C by N. C by N. This is the very most important. This is for CET or NEET. Effective N identical capacitors connected in series. CS is equal to C by N. CS is equal to C by N. Okay. So next one important note about the series combination of capacitors like this.
In series combination, net capacitance is what? The reciprocal of net capacitance is equal to the reciprocal sum of the reciprocals of the individual capacitances. Okay. In series combination, net capacitance decreases because reciprocal is there. Okay, decreases. So in series combination, net capacitance is lower than the lowest value of the combination of capacitors. That is, in series combination, net capacitance is the lower than the lowest of the. That is, in series combination, net capacitance is smaller than the smallest value of the combination of capacitors. So that means series combination లో మనకి నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఎంత వస్తుంది అంటే స్మాల్ వస్తుంది. అయితే ఆ నెట్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ అనేది సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఎన్ని కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి అన్నిట్లో స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉంటుందో దానికన్నా తక్కువ వస్తుంది. సిరీస్ కాంబినేషన్ లో నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఈస్ లోయర్ దాన్ ద లోయెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. ఈ కాంబినేషన్ లో స్మాలర్ వాల్యూ ఏముంటుందో దానికన్నా తక్కువ వస్తుంది నెట్ కెపాసిటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. సపోజ్ C1 ఈక్వల్ టు 2 మైక్రోఫారడ్, C2 is equal to of course 4 microfarad. Find net capacitance CS. Okay, so already we know CS is equal to what? CS is equal to C1 C2 by C1 plus C2. ఇప్పుడే మనం చెప్పాను కదా, సిఎస్ వాల్యూ అనేది ఎంత వస్తుంది? ఈ రెండిట్లో ఏది తక్కువ? ఇది లోయర్ వాల్యూ, దీనికన్నా లోయెస్ట్ వస్తుంది. నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ డిక్రీజెస్, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, C1 వాల్యూ వాట్? 2 into C2 value what? 4 divided by 4 plus 2, that is 6. 2 ones are 2 threes are. Okay, CS is equal to 4 by 3 is nothing but 1.33 microfarad is the final answer. నెట్ కెపాసిటీ ఎంత వచ్చిందా? 1.33 మైక్రోఫారడ్ వచ్చింది. లోయర్ వాల్యూ ఎంత? 2, దానికన్నా లోయెస్ట్ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ net capacitance is decreases. Net capacitance is decreases. Okay. Next, expression for net capacitance of two capacitors in parallel. So parallel combination. So what is meant by parallel combination? Number of capacitors connected between two common points. That is nothing but parallel combination. So in this case, I will take only two capacitors. See, dear student, like this. This is the first capacitor of capacitance C1 and second capacitor of capacitance C2. Of capacitance what? C2. So these are connected between 2 points like this, A and B. These two terminals are connected by a battery of potential V, like this. Battery of potential V. Okay. So please remember it. This is which combination? Parallel combination. In parallel combination, charge adds up. Please remember it. Very most important. Suppose just for example, charge Q అనే charge ఇట్లా వస్తుందిరా, ఇట్లా వచ్చింది. ఇక్కడ రాగానే ఏమైందిరా? ఇటు Q1 ఇటు Q2 స్ప్లిట్ అవుతుందిగా. Q1 Q2 స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో టోటల్ చార్జ్ Q1 plus Q2 is equal to what? Q. ఇక్కడికి వచ్చిన QA స్ప్లిట్ అయిందండి, జస్ట్ 2 parts గా స్ప్లిట్ అయింది. సో ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ చార్జ్ యాడ్స్ అప్, పొటెన్షియల్ ఇస్ సేమ్. ఇక్కడ ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఓకే, పొటెన్షియల్ విల్ బి సేమ్. సిరీస్ కాంబినేషన్ కి రివర్స్. ఓకే, పొటెన్షియల్ ఇస్ సేమ్. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంది? బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ V, ఇక్కడ కూడా Vనే, ఇక్కడ కూడా Vనే. సో పొటెన్షియల్ ఇస్ సేమ్, చార్జ్ యాడ్స్ అప్. ఇక్కడికి వచ్చిన ఛార్జ్ Q1 అనుకుందాం, ఇక్కడికి వచ్చిన ఛార్జ్ Q2. ఓకే, సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ సేమ్.
ఎనీ కెపాసిటీ నంబర్ ఆఫ్ 10 ఉండే 10 మీద కూడా వీనే ఉంటుంది ప్యారలల్ కాంబినేషన్. అండ్ charge is adds up. Charge is adds up. So therefore Q is equal to what? Q1 plus Q2. Total charge is equal to sum of the individual charges according to law of conservation of charge. Okay. అదైతే పొటెన్షియల్ సేమ్ కాబట్టి according to law of conservation of energy is nothing but work is nothing but potential. W is equal to V into Q. Okay. So okay. ఇదేమో law of conservation of charge and అదేమో law of conservation of energy principle involved. Okay. Q is equal to Q1 plus Q2. Okay. This is equation number 1. Now Q is equal to, by the definition of capacitance, Q is equal to what? CV. Q1 is nothing but C1 V. V will be the same. V1 రాయకూడదనా? V is same. Q1 C1 is equal. Q1 is equal to what? Q1 is equal to C1 V. ఆల్రెడీ ఫార్ములా మనకు తెలుసురా. Q is equal to CV. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. Q is equal to CV. So Q is equal to C1V plus similarly C2V. Q2 equal to C2V. Okay. So this is equation number 2. Okay. Now these two capacitors are replaced by a single capacitor which produces same effect as that of those two capacitors. That capacitor is known as effective capacitor. That capacitance is known as effective capacitance in parallel combination like this. Okay. So battery of potential V, of course V be the potential, Q be the charge, Cp is the effective capacitance in parallel combination. Now this is figure 2. This is figure 1. This is figure 2. From figure 2, Q is equal to what? Q is equal to Cp into V, where Cp effective capacitance in parallel, P with the potential difference between the two plates. This is equation number 3. Substituting Q value in this equation, then we will get final answer. Q is equal to what, students? Cpv. So 3 in equation 2. Cpv is equal to what? C1v plus C2v. Okay. Cpv is equal to, V is common, C1 plus C2. VV get cancelled out. Cp is equal to C1 plus C2. So simple formula. This is the effective capacitance in series. In parallel. Effective capacitance in the parallel combination. So in parallel combination, effective capacitance is equal to the sum of the individual capacitances. In parallel combination, capacitance ఏమవుతుందా? యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కేసులో నెట్ కెపాసిటెన్స్ is increases in parallel combination. Net capacitance is increases in a parallel combination. Okay. Suppose, for example, this is the final one. Okay. Suppose one important note. Suppose 3 capacitors are connected in parallel. Effective capacitance C1 plus C2 plus C3. N identical capacitors. N identical. Each capacitance is C connected in parallel. What is the net capacitance? Cp is equal to C plus, C plus, C plus and so on N. So Cp is equal to what? Nc. So this is the net capacitance of N identical capacitors in parallel. Okay. What is the ratio of Cs by Cp? Already we Cs in the discussion. What is the ratio of N identical capacitors connected in series to that parallel? Cs is equal to what? C by N whole divided by Cp is equal to what? Nc. Okay. So then Cc get cancelled out, of course, is nothing but C by N square C. Cc cancelled out 1 by N square.
1 by N square. That is the ratio of CS by C. N identical capacitors connected in series to that N identical capacitors connected in parallel. Or I want Cp by Cs, N square by 1, N square by 1. Okay. This is also very most important. 1 mark bit. 1 mark bit. CS by Cp is nothing but 1 by N square. And Cp by Cs is nothing but N square by 1. Or N square is to 1, whatever it. Okay. Okay. Once again, in parallel combination, net capacitance is increases. In parallel combination, net capacitance is the higher than the highest value of the combination. Highest value of the combination. And parallel combination lo net capacitance ఎంత వస్తుంది అంటే ఈ ఇండివిడ్యువల్ కెపాసిటెన్స్ లో ఏదైతే జాస్తి ఉంటుందో దానికన్నా హైయర్ వాల్యూ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ students, suppose two capacitors C1 is equal to 2 microfarad, C2 is equal to 4 microfarad. Calculate the effective capacitance in parallel. Cp is equal to formula is what? C1 plus C2. That is 2 plus 4. That is equal to 6 microfarad. So this is Cp. Cp is equal to what? 6 microfarad. Micro is what? 1 micro equal to 10 power minus 6. Already we know. 1 microfarad is equal to what? 10 power minus 6 farads. ఓకే, నెట్ కెపాసిటీ ఎంత వచ్చిందా? 6 వచ్చింది. ఈ 6 అనేది ఏంట్రా? ఈ రెండిట్లో ఏది జాస్తి? C1 C2లో 4, దానికన్నా జాస్తి వస్తుంది. ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ద highest value of the higher value of the highest value of the combination. So ఈ కాంబినేషన్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉందో దానికన్నా హైయర్ వస్తుంది. ఓకే, Cp is equal to 6 microfarad. ఓకే ఓకే so next small problem like this. Problem about the combination of capacitors like this. So these are the two capacitors, each of capacitance 2 microfarad, 2 microfarad and 2 microfarad. So calculate the effective capacitance in series combination. So calculate the net capacitance in series. This is the series combination. How to find out? 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is the formula. 1 by Cs is equal to 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2. Because C1 equal to 2, C1 equal to 2, C2 equal to 2, C3 also 2. So LCM what? 2. So 1 plus 1 plus 1. That is 3 by 2. That is 1 by Cs, not Cs. Cs is equal to what? 2 by 3 microfarad. This is the final answer. That is the final answer. Okay. Next, one more problem about parallel combination. Parallel combination. So parallel combination is very easy, like this. This is the point A, this is the point B. Each of capacitance I will take C1 is equal to 2 microfarad, C2 also, C2 of course 4 microfarad, C3 is equal to just 6 microfarad. I will take 6 microfarad. Calculate the effective capacitance between A and B. Calculate the effective capacitance between A and B. So which combination? Parallel combination. So Cp is equal to what? C1 plus C2 plus C3. That is 2 plus 4 plus 6. That is equal to what? 12 microfarad. This is the effective capacitance in parallel. So I will take one more example about multiple combination like this. Multiple. Please remember it. This is a very most important multiple combination. So like this. This is 1. This is 2. This is 1. This is also 2. Like this.
A and B are the two terminals. C1 is equal to 2 microfarad. C2 is equal to, of course I will take 2. C3 is equal to 2 microfarad. C4 also 2 microfarad. It will be given. So calculate the effective capacitance as shown in the figure. Calculate the effective capacitance between A and B as shown in the figure. So find out effective capacitance between A and B terminals as shown in the figure. Okay. First of all, ఈ రెండు ఏ కాంబినేషన్ అయినా సిరీస్ కాంబినేషన్, ఈ రెండింటి సిరీస్ కాంబినేషన్, దీనికి ఇది ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తాను. ఒక కెపాసిటర్ వస్తుంది, ఒక కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ వస్తుందంటే అదొక కెపాసిటర్. సో ఇదే కాంబినేషన్ సిరీస్ కాంబినేషన్. సిరీస్ కాంబినేషన్ కాబట్టి CS1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 C2 బై C1 ప్లస్ C2. జాగ్రత్త వినాలి. ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అంటే ఇక ఆటోమేటిక్గా అన్నీ సేమ్. ఒకటి అర్థం కాలేదంటే మిగతాయి అర్థం కావు. జాగ్రత్త చూడండి. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తాను నేను. సో 2 into 2 divided by 2 plus 2, that is 4 divided by 4, that is equal to 1 microfarad. This is CS1 ఇది. సో దాన్ని రాసేస్తాను నేను, ఇక్కడ రాసేస్తాను. CS1 ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 1 మైక్రోఫారడ్ వచ్చేసింది. రెండు కలిపితే కెపాసిటీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ CS2, ఈ రెండింటిని ఒకటి చేసేస్తాను. ఈ రెండే కాంబినేషన్ అన్న సిరీస్ కాంబినేషన్. ఓకే, సేమ్ C3 C4 బై C3 ప్లస్ C4, దట్ ఈస్ 2 into 2 divided by 2 plus 2, that is equal to 4 by 4, that is equal to 1 microfarad. This one also same 1 microfarad వచ్చింది. ఓకే, అది ఇక్కడ రాసేస్తాను రా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ CS2 ఎంత వచ్చిందిరా? 1 మైక్రోఫారడ్. దిస్ ఈజ్ టెర్మినల్ A, దిస్ ఈజ్ టెర్మినల్ B. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏ కాంబినేషన్? ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో క్యాలిక్యులేట్ ద ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్, ఫైండ్ అవుట్. సో ప్యారలల్ కాంబినేషన్, ఫైండ్ అవుట్. CP is equal to what? CS1 plus CS2. Parallel combination formula, that is C1 C2, like this, 1 plus 1. This 2 microfarad is the final answer. This is effective capacitance between A and B. A and B. That is a simple way how to find out the effective capacitance in multiple combinations like this. These two are series, these two are series, this one parallel combination. Okay, so now one more thing. Another problem too, like this. Another method. Suppose like this. This is A, this is B. C1, C2, C3. 2 microfarad, 4 microfarad, and 2 microfarad. 2 microfarad. Calculate the effective capacitance between A and B as shown in figure. ఈ రెండే కాంబినేషన్ అన్న ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో ఈ రెండు చేస్తే ఒక కెపాసిటర్ వచ్చేస్తుంది, ఒక కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ ప్లస్ ఇది సిరీస్ కాంబినేషన్. ఫస్ట్ ఈ రెండు చేసేస్తాం. సో ఈ రెండే కాంబినేషన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కాబట్టి CP is equal to C1 plus C2. ఎంత? 2 plus 4, that is equal to 6 microfarad. సో ఒక ఆన్సర్ వచ్చేసింది మనకి. సో this is 6 microfarad and this is C3. What? 2 microfarad. So this is A, this is B. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏంటన్నా? ఇదేమో CP. సో ఇదో కెపాసిటర్, ఇదో కెపాసిటర్, ఈ రెండే కాంబినేషన్, సిరీస్ కాంబినేషన్. దెన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ effective capacitance final AB is equal to series కాబట్టి సో CP C3 by CP plus C3 అంతే. C1 C2 C1 plus C2 ఎట్లా తీసుకోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. ఒక ఫార్ములా రాసేసి డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. 6 into 2 divided by 6 plus 2, 12 divided by 6 plus 2 what? 8. 4 3s are 4 2s are, that is 1.5 microfarad.
this is CAV, effective capacitance. Effective same. చిన్న లాజిక్ కనుక మీరు ఫాలో అయితే అన్నీ ఈజీగా ఉంటాయి. సింపుల్ లాజిక్. సో వన్ మోర్ మెథడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఇచ్చారు లైక్ దిస్. సో ఆల్ కెపాసిటీస్ ఆర్ 2 microfarad. బాగుండాలి, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. సో ఒకసారి కేర్ఫుల్గా వింటే చాలా ఈజీ. సో ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ పాయింట్ ఏ, దిస్ ఈజ్ పాయింట్ బి అని ఇచ్చాడు. క్యాలిక్యులేట్ ఏబి, ఆఫ్ కోర్స్ సిడి, ఏబిసిడి. సో క్యాలిక్యులేట్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీస్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, ఏబిసిడి, ఏబిసిడి. ఓకే, calculate the effective capacitance between A and B. Effective capacitance between A and B. AB మధ్యలో కనుక్కోమన్నాడు. ఇక్కడ మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే వాడు ఏ పాయింట్స్ మధ్య అయితే కనుక్కోమన్నాడో ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ని, అక్కడ జస్ట్ మీరు ఆ ఈ థ్రెడ్ని జస్ట్ కట్ చేసినట్టుగా ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటే చాలు, ఎక్కడైనా సరే. సో ఏబి దగ్గర అన్నాడు కాబట్టి జస్ట్ ఇట్లా కట్ చేసుకుంటే చాలు. ఇట్లా కట్ చేసుకుంటే ఈ 3 సిరీస్ కాంబినేషన్, దానికి అది ప్యారలల్ కాంబినేషన్, అంతే. దట్స్ ఆల్, సింపుల్. ఓకే. సో లేదు అట్లా కాదు, వాడు ఏమడిగాడంటే క్యాలిక్యులేట్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్ డి అండ్ సి అడిగాడు అనుకుందాం. జస్ట్ ఇక్కడ జస్ట్ ఇట్లా కట్ చేసుకుంటే కనుక ఈ 3 సిరీస్, దీనికి ఇది ప్యారలల్, దానికి అది ప్యారలల్, అంతే సింపుల్. ఎక్కడైతే అక్కడ కట్ చేసుకోవడం. జస్ట్ కటింగ్ మీన్స్ ఇమాజినేషన్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాలిక్యులేట్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఏకి బికి మధ్యలో ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ అడిగాడు. సో అడిగాడు కాబట్టి ఏం చేస్తాను, జస్ట్ ఇమాజినేషన్ ఇట్లా కట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏంటన్నా ఒకసారి చూడండి, ఈ 3 కూడా ఎండ్ బై ఎండ్ ఉండే ఇక్కడ దాకా, ఎండ్ బై ఎండ్. ఈ 3 కెపాసిటెన్స్ ఏంటి సిరీస్ కాంబినేషన్, దానికి అది ప్యారలల్ కాంబినేషన్. జస్ట్ రీఅరేంజ్ ద సర్క్యూట్. సో రీఅరేంజ్ ది సర్క్యూట్. సో లైక్ దిస్. దీని రీఅరేంజ్మెంట్ చేస్తాను రా. దిస్ ఈస్ ద రీఅరేంజ్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి, దిస్ ఈజ్ ఓకే. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ రిమైనింగ్. ఓకే, ఏబి ఈ 3 కాంబినేషన్ అయినా సిరీస్ 1 2 3 1 2 3 సిరీస్ కాంబినేషన్, దానికదే ప్యారలల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 3 సిరీస్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని కనుక్కొని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి ప్యారలల్ యాడ్ చేస్తాను, ఎఫెక్టివ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, సిరీస్ చేస్తాను రా. సో 1/CS ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 1/C1 ప్లస్ 1/C2 ప్లస్ 1/C3. అన్నీ కూడా 2 2నే కాబట్టి 1/2 ప్లస్ 1/2 ప్లస్ 1/2. సో 1/CS ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దట్ ఈస్ 2, 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 3. CS ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 2/3 వచ్చింది, 2/3 మైక్రోఫారడ్. ఇప్పుడు ఈ CS వాల్యూ ఇది మొత్తం ఒకటి అయిపోయిందనా, దట్ ఈస్ 2/3 అయింది. ఇది ఈ 2 మైక్రోఫారడ్కి ఏ కాంబినేషన్, ఈ 2 కూడా ఏ కాంబినేషన్ రా, ప్యారలల్ కాంబినేషన్. So parallel combination finally, so CP is equal to parallel combination like this, 2/3 ఒకటి, 2/3 plus ఇంకోటి అవుతుందన్నా 2 ఒకటి. So LCM what, 3, 2 plus 1 3, 3 into 2 6, that is 8/3 microfarad. This is the final capacitance between A and B. అంతే సింపుల్. వాడు ఎక్కడ అడిగితే అక్కడ జస్ట్ మనం కట్ చేసుకోవడం. ఓకేనా, ఎక్కడ అడిగితే అక్కడ. ఓకే. సో ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ యూజెస్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. uses of capacitors.
So capacitor is a device to store electrical energy or charge. First use capacitor to store the electrical charges, to store the electrical energy, and capacitors are used in filter circuits. Capacitors used in filter circuits, and another one, capacitors are used in TV or and also all electronic circuits. All electronic circuits. Okay. Next, capacitor blocks DC current, allows only AC current. DC current means direct current అపోజ్ చేసి ఆఫ్ చేసి ఏసీ మాత్రమే అలో చేస్తుంది కెపాసిటర్స్. ఓకే, సో దీస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. కెపాసిటర్స్ యూజెస్ వన్స్ అగైన్ టు స్టోర్ ద ఎలక్ట్రికల్ చార్జ్, టు స్టోర్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, and which are used in filter circuits, which are used in TV, radio, computer, electronic circuits, and capacitor blocks DC, allows only AC. Okay, this is the second chapter. Van de Graaff generator is not in our syllabus. Okay, Van de Graaff generator next topic is there. Van de Graaff generator our syllabus lo ledu nana. So this is the chapter, second chapter, that is closed. So tomorrow we will discuss problems about electric potential and capacitance. Okay, thank you.